façon d'aimer doudou. C'est pas gentil, c'est pas gentil. Boss TV, where inspiration strikes. See, in fact, you are everything I ever wanted in a woman. I think your husband is having an affair. I'm so fine this marriage too. See, this things happens in Hollywood movies. I've discovered that you're a witch. Why don't you have a seat? March 2022. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome so much to News at 9, coming to you live from Boss TV headquarters here in Mombasa. My name is SHADRACK, OGEGA, assisted by my sign language interpreter, Felix Otieno. Now we kickstart off from State House, Nairobi, where President Uhuru Kenyatta has vowed to lead global efforts that will seek an end to illegal sanctions imposed on Zimbabwe by Western nations. President Kenyatta made the undertaking on Wednesday when he hosted his Zimbabwean counterpart, Emmerson Mnangagwa, at State House in Nairobi. It will be remembered that Western nations, including the United States, Britain, and European Union, imposed economic sanctions on Zimbabwe in 2003 following rights abuses and election rigging by the then autocratic regime over the deposed President Robert Mugabe under the governing party, that is ZANU-PF. And of course, a UN special reporter has been assessing the impact of the sanctions, as well as Mnangagwa arrived in Nairobi on Tuesday for a 3-day state visit at the invitation of his host, and the two heads of state also signed a number of bilateral agreements that will in turn improve the trade between Kenya and Zimbabwe. Let's take a look at some of the pictures earlier on in State House. Now from State House in Nairobi, let's get to see what is happening here in the coastal region of Mombasa. And the Kenya County Government Workers Union leaders today had a meeting to discuss on how to resolve the salary dispute between the county government and staff in Mombasa County. This comes at a time when the county government of Mombasa is facing threats of boycott from a section of its workers, precisely the health workers. Jerry Massey reports. Led by the Kenya County Government Workers Union Chair Mr. Abdrahim Omar, the union has said that the sitting agenda was based on the Mombasa County civil workers, although by yesterday the workers had received their January salaries and two deductions. Leo tuko hapa kwa ajili ya shida ambazo kwamba zinamkumba mfanyakazi wa Mombasa County, lakini ikifika jana ilikuwa kaunti ya Mombasa iliweza kulipa mshahara wa mwezi wa kwanza na deduction mbili. Kitu tunachosubiri ni mshahara mwezi wa pili, na wametuhakikishia kuwa mshahara mwezi wa pili muda wote wanaweza kuulipa. Peter Munguti, who is the union's treasurer, has explained that they already had a meeting with the management who assured them of the salary arrears payment, and he has also urged the county government to ensure that they honor the agreement they have made.
Kwa niaba ya wafanyikazi tunaongea kuhusu mishahara ambayo imebakia ya mwezi wa pili na deduction mbili ambazo zimebakia. Tuliongea na management na wakatuhakikishia kwamba wataweza kulipa zile deduction mbili ambazo zimebakia. Tuwaomba tu vile maagano yetu tulivyofanya waweze kukubaliana na sisi. Kama hawatakubaliana, sisi tutaweza kuwasiliana na ofisi yetu kuu kule Nairobi ili mishahara ya wafanyikazi iweze kulipa. The Union Secretary Haji Mwinyi Kibwana has said that the workers who had not received their salaries will get their salary arrears soon. He also urged the county government not to belittle the union, and their main role is to fight for the rights of the workers. Kufikia jana kama ilivyokuwa imefahamishwa, ilikuwa other banks wameweza kupata mshahara wao mmoja na deduction moja, lakini KCB Bank members walikuwa wametulalamikia sana kusema mishahara yao imeshikwa. Hilo ndio limetupeleka sisi kukutana kwa kikao cha dharura na tukapitisha kwamba vipi tutaweza kuhakikisha kwamba wale wenzetu wa KCB wamepata mishahara yao. Tumewasiliana na management tumetuambia kwamba kulikuwa kuna technical error ambao kwamba hiyo wanaendelea kufuata, na Equity washatoa uhakikisho kwamba kufikia leo jioni itakuwa zile deduction zimefika katika sehemu husika na watu watakuwa ni wenye kuachiliwa mishahara yao, watu wa KCB kupata mshahara wao wa Januari na deduction mbili zitakuwa zimeenda. Hiyo mshahara wa Februari leo ni tarehe 9 kama sijakosea, mwezi wa 3. Wametuambia kwamba wanaenda mbio kuhakikisha kwamba mshahara wa mwezi wa pili umelipwa na deduction mbili. Sisi tunafanya kazi kwa njia inayofaa na management ya county government ya Mombasa, na tunataka kuhakikishia kwamba wasichukulie for granted uongozi wetu vile ambao tuko nao. Sisi tunachotaka cha muhimu msingi kwamba haki za kimsingi za mfanyikazi ziweze kutekelezwa na kuhakikisha kwamba mfanyikazi amepata mshahara wake kwa masaa ya kazi, wakati wa kazi, siku ya mwisho wa mwezi. Tumebeba fire brigade, sisi tumebeba environment ambao ni masuala ya usafi, sisi tumebeba walimu. Kwa hivyo nafikiri sisi mgomo wetu tukisema tunaofanya itakuwa ni mbaya zaidi. Ndio maana tunajaribu kukaa chini dialogue mara nyingi na management kuhakikisha kwamba watekeleze yale matakwa yetu. Njermasi, Boss TV, Mombasa. Health workers in Mombasa County have demanded the Governor Ali Hassan Joho to be held accountable for paying them their 2 months' salary before returning to work, while denouncing the county's action of strengthening medical professionals studying abroad. Brenda Okello with more. The strike, which has entered its third day today, has been marked by a 2 months delay in the salaries of health workers in Mombasa County. Hatujaweza kuwa na solution yoyote, lakini sisi tunachodai tumesema vizuri, tunadai mshahara. Hatutaki mapendeleo yoyote, hatutaki favor. Lakini cha ajabu ni kwamba mwajiri wetu badala ya kusikia kilio chetu, badala ya kutuleta katika meza ya majadiliano, na kwa mishahara hatutaweza kujadiliana kwa sababu tutajadiliana nini ama tutajadiliana mishahara ipunguzwe. Kwa sasa hivi tunahitaji mishahara yetu ilipwe 100% na remittances zote zifanywe 100%. The health workers have also urged Mombasa County administration to stop threatening foreign trained health workers since they are a benefit to the county. Tunaona katika mitandao na mambo mengi vitisho ambavyo serikali ya jimbo la Mombasa imetoa vitisho kwa wenzetu ambao wameenda kusoma kule nje, imetoa vitisho pia kuweza kufuta watu hapa ambao wameajiriwa. Therefore wale ambao wameenda kusoma madaktari kule nje hawajaenda kusoma masomo yao, wameenda kusoma waweze kutumikia jimbo la Mombasa. Na kwa hivyo tunapoona mwajiri akitoa vitisho ya kwamba atawarudisha, ya kwamba atawafuta kazi, na wale walikoenda kule kusoma wameenda kusoma kwa ajili ya manufaa ya jimbo la Mombasa. Kwa hivyo tungesema mwajiri atuache kututisha, vitisho tunavyohitaji ni vitisho vya akaunti za benki. Nurses also urge residents of Mombasa County to seek medical treatment in the neighboring counties, and they should stop insulting health workers. And us, we belong to the public, and we know that our people are also suffering, but we encourage the general public that you can seek the services in Kilifi County. They are not on strike. Kwale County, they are not on strike. And we also appeal to the public not to view us on the wrong side, but we are also human beings. We also depend on the salaries, we also depend on these loans to survive. We appeal to them to talk to their leaders that they elected, the MCAs, the MPs, the governor, to break this stalemate so that we can resume our work. We still appeal that the general public to bear with us and also to join us as they speak to their leaders whom they elected, to also break this stalemate and we can get back to work.
They have also warned other units that still provide care to patients despite the ongoing strike. Kasoro zile tunaweza kusema zile ambazo ni critical. Kuna kama ICU bado inaendelea, alafu tuko na kliniki kama ile ya wagonjwa wenye virusi vya ukimwi, na pia tuko na kliniki zile za wagonjwa wa TB kwa under contract basis, ndio ambao wanaendelea na casuals, ndio ambao wanaendelea kupeana zile services ambazo haziwezi kukaa bila kutekelezwa. Reporting for Boss TV, Amokelo Brenda. Tunataka nini? Tunataka pesa. Pesa iko wapi? Interior CS Fred Matiang'i has announced the re-registration of all Boda Boda riders from 21st of this month. Speaking with Boda Boda chairpersons in a meeting that was attended by ICT CS John Musheru and his transport counterpart James Masharia, the CS Matiang'i said that registration will proceed for 2 months, where new strategies will be put in place to remove hooliganism from the industry. Boda Boda operators now have 60 days to re-register their motorcycles, after which they will obtain a business license. The registration, which is expected to run for 2 months, will kick off from the 21st of this month and will take place at government service centers across the country. Every Boda Boda rider should be licensed. Kila mtu wa Boda Boda awe licensed. We now want to insist that within the period of registration, because we will open the books on 21st of March, and we will do this exercise for 60 days consistently. Within those 60 days, please make sure you have a smart rider's license. Smart rider's license. And in that process, when you are getting that smart rider's license, we will also make sure that you belong to a SACCO. Speaking at a meeting with the Boda Boda officials, Dr. Fred Matiang'i has said President Uhuru had ordered the deduction of 5,800 Kenyan shillings from the registration fee. Boda Boda awe licensed. And I know, let's be frank, tumekuwa tukisema unajua pesa ya kulipa licenses hii 5,800 ni mingi. Today, the news I want to give you is this. His Excellency President Uhuru Kenyatta has waived all that fees. You will be registered for free. So, hakuna maneno ya 5,800. Njausi unasikia? Unio mtu wa NTSA yako hapa, hakuna kuitisha 5,800. President amesema free registration. On his part, the leader of the Boda Boda riders has apologized for the brutal act committed by some Boda Boda riders on Friday on Wangari Maathai Road. Omba msamaha kwa rais. Waziri aenda tuombe msamaha. Na mmekubali watu watabadilika. Na nyinyi kama viongozi mtahakikisha wale watu wote wabaya wako ndani yetu wametolewa. Mtu akikataa ni kushtakiwa kwa polisi. Because you have the powers. The IG is here and he is ready to work with us. Kama hangekuwa anataka kutusaidia hangekuwa hapa. Waziri kama angetaka kusaidia hangekuwa hapa. But they are here with us to understand and remove the problems zenye natusumbua, because most of us know what. In addition, Matiang'i has instructed governors to hold meetings with leaders from the sector every month to find out their problems, saying that the sector is widely used by politicians and urge them to avoid such acts. Effective now, I would like the Regional Commissioner for Nairobi, Mr. Thuku, who is here. I want you, on a monthly basis, get the county officials of Boda Boda. Unakuwa na mkutano now. They give you their challenges, everything, every month. Unawaita. By the time you leave here today, you should have all their numbers, you know them, you sit down with them. If they have any issues, the chairman of the Boda Boda Association in Nairobi should be able to call you. If there is a problem. Munaongea na yeye. And this thing is cascaded across the country. In OGEGA, you tell all regional commissioners and county commissioners. Every regional commissioner, if you finish your election structures and so on to the ground, every regional commissioner must know who is their regional chairperson of Boda Boda. Every county commissioner must know who is their county Boda Boda chairperson. They must talk to them and hold meetings with them on a monthly basis. It's a strange political phenomenon that I'm not able to understand. And we are driving our country down the drain. Sisi wenyewe. Where people go, they bribe these Boda Boda riders around. Reporting for Boss TV, I'm Nyanduko Winnie. Now to Mbeere South constituency, and the elders of Ngome and Mwangaza of Mbeere South constituency have joined forces to spread the call of peace between the four main communities
living in the area to end divisions and tensions that have been witnessed, especially as the country is headed into a general election. While popularizing her gubernatorial bid, nominated MP Cecily Barire challenged all aspiring leaders to champion for women's rights when elected in office. Barire said that women have a unique ability of wearing many hats in their roles, such as balancing careers and household care, and are well poised to offer much-needed solutions and transformative leaders at the national scale. Na kama wewe ni mama na unapigana na wanaume, inakuwa hata mbaya zaidi. Sasa utasikia matusi ndio mingi, wanakuwekelea vitu. Kiongozi yoyote ambaye anataka kusaidia wamama, lazima angalie ni kazi gani ataweza kutatua ndio kazi ya mama ipunguke. She said that there is need for leaders to put in place social protection measures for women, especially those in the informal economy who suffer a myriad of challenges such as hunger, unemployment, and water crisis, which is personal to them as they are the ones responsible for the resource for their family survival. Lazima uangalie vile wamama watapata maji katika mboma zao. Why should we suffer? Kwa nini wewe tunataabika, munalia kuna hospitali, munalia kuna dawa, munalia kuna maji, munalia watoto wamefukuzwa shule na tuko na bilioni 8. Other leaders also stated the importance of provision of water both for domestic and irrigation use, as well as provision of adequate and proximal medical care. Tukaanza vita hata tukapigana na polisi. Mimi wakaniambia nisipeleke watu wa Makema kwanza wapigane pale. Tukangangana tukapata pesa ya county na tukapata Kengen. Sasa hiyo maji for 3 years contractor na amelipwa 3/4 bado hajamalizia huo mradi wa maji. Kidogo maji imeanza kufika Mbondoni, imeanza kufika Mwanyani. Hakuna haja ya mtu kutoka 15 kilometers kwenda kuchota maji ya borehole. Na tukienda pale watu wetu wanaua na mamba. Juzi tunafukuzwa pale, tunaambiwa hatuishi pale, tunaambiwa nini? Wakati tunafukuzwa pale, hatupewi maji ya kunywa, hatupewi maji ya kulima mashamba mengine. During the celebrations, hundreds of area residents benefited from a free medical camp organized by church where they were screened for various diseases such as cervical and breast cancer, blood pressure and diabetes. Cliff Mark, Boss TV. Now from Bere, let's head to Nairobi County, and residents of Mkuru kwa Njenga in Nairobi County, as well as the landlords in the same area, are living in fear due to the increased cases of arbitrary demolition, which is claimed to be carried out at midnight without being notified to the rightful owner of the house or even the land. Cases of harassment of senior residents and evictions without notice required or even communication from the landlord have increased recently, a situation that has frightened many residents of the area. Mimi nilikuwa nimelala, nikasikia mwendo wa saa 5:30 wakufukuzana na wapangaji hapa. The occupants of the house owned by Mr. Peter and his wife were attacked at midnight by strangers, claiming that the property had already been purchased. Nasema ni agent wa mwenye shamba na hapa hakuna mtu akona title. Nikafuatilia ni nani huyo. Kuna mtu anaitwa Shem ambaye ni broker wa hii area. Akakuja akatisha ploti za tenant wangu akawaambia wahame. After the tenants complained, the young man who had arrived to demolish the houses gave each 8,000 shillings to go to look for other place, the money to pay for their rent. After kusema tutoke, hapo ndo walisema kila mtu atarudishiwa pesa yake, hadi atafuta nyumba nyingine saa hiyo. La tenant alikuwa anapewa ile 8,000. It is a very sad story for the owners of this house who have owned it for 20 years now, but today this house no longer exists due to the ongoing evictions in this area. So watu walibomoa, walikuja wakatoanisha nyumba, na watu nikateli wanasema wameuza ploti. Wanasema ati ploti imeuziwa mtu mwingine. Na kusema ukweli hii ploti tulipata 202. Despite efforts to report this incident to the police officer since last year, no action has been taken to prevent the demolition. Nimekaa hapa tangu hiyo miaka mpaka juzi last year 2021 ambapo December nilipata ujumbe tenant yangu wameongeleshwa kwamba wanafaa wahame. Tenant vile aliniambia nikamwambia usitoke,
Hakuna, mimi ndio mwenye nyumba. Hakuna mtu anafaa kukupea notice ya kuhama na sijakupea idhini ya kuhama. The young man broke down all the doors of the house and all the tenants were evacuated. One man by the name Shem is mentioned by many for making threats and leading this full demolition operation. Chief, hakuna kitu ilifanyika kwa upande wa serikali. Hakuna hata mmoja alikuja hapa kwa scene, hata mmoja. Nikajaribu kuongea na watu wengi huku area, lakini hao watu walikuwa wamejihami sana. Hakuna mtu angeweza kuwashika, hakuna mtu angezuia. Some of the victims of the whole demolition operation are blaming the 3 private owners, claiming that the owners are collaborating with the local authorities to confiscate their funds and houses. Their cry now is this matter to be resolved immediately and justice to be served. Reporting for Boss TV News, my name is Miriam Diti. Now to some sporting activity. Mombasa County gubernatorial aspirant Suleiman Shahbal tournament has reached the quarterfinals today when Awake Club defeated Coast Stars 5-4 on penalties after 90 minutes of nil-nil draw. The match took place at Ziwani Lasco grounds, attracting many fans from different areas. Colin Zawedi with more. Haya, game imeisha. Yes, kwa majina anaitwa Gilbert Wesonga, ama coach Fabish. Ndio mimi ndo Secretary General Honorable Suleiman Shahbal Super Cup Tournament ambayo inaendelea mkoa wa Pwani. Mchuano wa leo ilikuwa mchuano mzuri sana kati ya Awake FC na Coast Stars Football Club. Imekuwa game mzuri, very entertaining game, na mpira umeisha 0-0. Ikabidi waende kwa mapenalti. Awake wameshinda 5, Coast Stars wakapoteza penalti 1. Kwa hivyo matokeo yalikuwa ni 5-4. Leo ndo ilikuwa ni tunamalizia the best 16. Manake tulikuwa na mchuano wengine Nyali Sub County ambapo ilikuwa ni kati ya Freetown Football Club na Western Youth. So Freetown wameshinda 1-0 na hapa Awake wameshinda pia kupitia mapenalti. So Awake na Freetown wameongezeka kwa ile orodha ya timu 8 ambazo zimeingia quarter finalist. So far tuko na timu 8 ambazo zimeingia quarter finalist. Kwanza ni Somali Youth, timu ya pili Bulls, timu ya 3 Miritini Stars, timu ya 4 ni Changamwe Wazee, timu ya 5 Ziwani Sportive, timu ya 6 ni Paraguay kutoka Mwakirunge, alafu timu ya 7 ni Awake, timu ya 8 ni Freetown FC. Right, of course that is the tournament there, Suleiman Shahbal's tournament, and of course the winner will be grabbing and going home with $1 million. We'll wait and see how things are gonna happen. Colin Sevedi will be following up for you on the quarterfinals, the semi-finals until the finals. But until tomorrow, same time, same place, have yourself a good night. On behalf of everyone who made this bulletin a success, coming to you live here, thank you as well. You can watch this news again at your own free convenient time on Facebook as well as on YouTube. But have yourself a good night. My name is SHADRACK OGEGA and my sign language interpreter is Felix Otieno. Goodbye.
Boss TV, where inspiration strikes. See, in fact, you are everything I ever wanted in a woman. I think you're